milk, sugar, semia. These three ingredients create a dish that's both nostalgic and delicious. For as long as I can remember, Payasa has been a constant in my life. I can remember my grandmother feeding me payasam for the very first time. Welcome back to another episode of the Saffron Diaries, a podcast where we explore our traditional sweets, which are, to us, more than just desserts. In this episode, we are focusing on two different perspectives of payasam and highlighting personal stories. Hi, I'm Maida Morali. I'm Manat Sakija. And I'm Stuti Adoni. So, we are all from different parts of India. I'm from Ludhiana, Punjab. I'm from Bangalore, Karnataka. And my family is from Kochi, Kerala. Depending on where you are in India, Payasa has different names and recipes. So, in the state of Kerala, we call this payasam, quite similar to what people from Karnataka call it. Payasam can be served as a sweet dish and used in religious practices. It's made by boiling rice, vermicelli, which is a pasta similar to spaghetti, and milk. Sweetened with jaggery, which is unrefined cane sugar, it is flavored with things like cardamom powder, saffron, or other spices. Some of the most popular are rava payasam, shavge payasam, and pal payasam. It really depends where you're from, but these are well known throughout India. In the north, we have something called kheer, which is very similar to payasam. The main ingredients are the same, and yes, people add certain flavors depending on taste, but on kheer, we also usually add dry fruits such as cashews, almonds, and raisins. Oh yeah, we do that too. Oh yeah, we pretty much add whatever we want to. Although, looping back to what Manat said, we do usually add dry fruits and nuts. Wait, for me, we can have kheer warm or cold. Do you guys have it warm? Yeah, I personally like it cold, but based on the events I've been to, most Malus definitely like it hot. Yeah. Same for us, either warm or cold. I like it cold too, yeah. Yeah, yes. For me, it really depends on what kind of payasam and the flavors in it especially. Well, we could talk for ages, but I've brought in someone far more experienced. ಹಾಯ್ ನಾನು ಲಾವಣ್ಯ ಸ್ತುತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅದ್ದೋನಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, IT ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟಚ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಪಾಯಸ ಅಂದರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರೋರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಊಟ ಬಡಿಸೋವಾಗ ಸ್ವೀಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೇಳೋರು, ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಯಸ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋರು, ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮುಗಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಮೊಸರನ್ನ. ಸೊ ಮೊಸರನ್ನ ಬಡಿಸೋವಾಗ್ಲೂ ಪದಮಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೇಳೋರು, ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಸ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ. ಅದೇ ಯಾವ ಪಾಯಸ? ಎಲ್ಲ ಪಾಯಸ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ, ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ, ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಪಾಯಸನೂ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ. ಅದೇ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅಕ್ಕಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಂತರನೇ ನಂದು ಒಂದೇ ನೇಚರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಪಾಯಸ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಸ ಇಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಇಷ್ಟ. ಅದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಯಸ ಅಂತ ಕರೆಯೋಳು ಅದನ್ನ. ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕೋತಿ ಪಾಯಸ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೋತಿ ಪಾಯಸ ಕತೆ ತುಂಬ ಸಿಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳೋಂಥ ಕತೆ ಅದು. ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋತಿ ಇತ್ತ. ಆ ಕೋತಿಗೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಬೇಕು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಗತ್ತಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನನಗೆ ಸಾಮಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಂತೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಗಸಗಸೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಬೆಲ್ಲ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಕೋತಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೇ ಅದು ಪಾಯಸ ಕೂಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರೋವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಯಸ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ನಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತತ್ತೆ.
ಕೋತಿ ಮುಡೆದು ಓ ಈ ಪಾಯಸ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತಂತೆ. 10 minutes ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಟ್ ಕೈಗೆ ತೊಗೊಳತ್ತಂತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪಾಯಸ ಇರತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಯಸನ ತಿನ್ನತ್ತಂತೆ. ಏನು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಅಂದರೆ, ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಸ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋತಿ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಕುಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಮ್ಮ ಆಗೋಗತ್ತಂತೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಆ ಕೋತಿ ಹೆಸರು ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಮ್ಮ ಕೋತಿ ಅಂತ ಆಗೋದಂತೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ತಾ 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 ಸ್ತುತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಡೋನಿ ಪಾಯಸ ತಿಂದು ಒಂಚೂರು ಊಟ ಮಾಡೋಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಸ್ತುತಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ಡ್, ಕೋತಿ ಪಾಯಸ ಕತೆ. So, what's the cultural aspect of Payasa for you? ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಸ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಕುಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸರ್ಟ್, ಬಟ್ ಪಾಯಸನ ಇಟ್ಸ್ ಕುಕ್ಡ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ to offer to God. It is a special dish prepared to offer to God when we are doing our prayers. That is how it is very significant. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ offered to God and then we makes it tastier by itself because it is blessed. That is how we consider. That is a cultural aspect of it, and also it is served as a sweet, Like as a dessert. yeah. But first, that is the main dish what we offer to God, irrespective of whatever is cooked for the meal. That is the thing which we offer to God. So, would you be willing to share any of your recipes with us? Yeah, I'm sure. I will share the recipe of Stuti's favorite. Vermicelli paisa. In our language, we call it shavge paisa, and in Stuti's language, it is called noodles paisa. Because Maggi Payasa. Maggi paisa. Maggi is nothing but noodles. Because main ingredient looks like noodles. First, 1 spoon ghee haki, heat ಮಾಡಿ, like 1 cup of vermicelli dry roast ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೋಸ್ಟ್ raisins and cashew nuts. Then once it is nice and brown, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಮಿಸಲಿ, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ವರ್ಮಿಸಲಿ ಹಾಕಿ, you put 2 cup of milk and you cook it in milk until the vermicelli turns soft. Then you add sugar and cardamom powder, and yeah, nice and creamy paisa ready. It's very simple and very tasty. Does Payasam bring back nostalgia for you? After we moved out of India, the thing what we miss the most ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಏನೇ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ 4 of us. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅವರ್ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಇಟೋಬಿಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದ ಹೆಡ್ ಕುಕ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ಹೀ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋರು. ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು, ಪ್ರೀಸ್ಟು ಎಲ್ಲ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಕುಕ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ವ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಹೋಮ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು, ಆಚಾರ ಬಡಿಸೋದು, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಆರ್ ಟು ಈಟ್,
But we used to enjoy that Thursday evening. We used to go to the temple, prayer ಮಾಡಿ socializing, ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು. That became a very important part of our life after we moved to Canada, which still we do. If not every Thursday, at least whenever possible, we go to the temple and get that cultural thing what we miss in our home. ಅದೇ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಥರ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಕ್ಕಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ, ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ, ವೆರೈಟಿ ಪಾಯಸ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಾಯಸ, ಬನಾನಾ ಪಾಯಸ, ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದು ಬಂತು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೋತಿ ಪಾಯಸ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. I understand what she's saying about feeling alone after moving, and although it wasn't the temple that helped like my family feel better, it was like nice to make kheer and eat it together as a family, knowing we had each other just like we did in India. Yeah, I totally agree too. I know that for my mom moving from India, where she had all her family, coming to a country where it's not. So yeah, I totally understand what your mom is saying. Although kheer is not paisam, there are many similarities in the way it's cooked and the way it makes people feel. In my family, kheer is made on all sorts of special occasions, such as birthdays. And before, they used to make it on Purnima, which is Hindi for full moon, or Purnamashi, which is in Punjabi, and they would leave it out under the moonlight. And I think it's because in our religion, like the moon is supposed to be very important. Yes, the full moon is called Purnima for us, as it is for you, Manat. Yeah. And there's a tradition in my family that every full moon, because it's seen as a really good thing, we sit outside with our family and friends in the moonlight and maybe eat some paisam. That's nice. Yeah, no, like in Hinduism, the moon's important. Yeah, Kerala does have a lot of similarities to Karnataka since they're like both in South India, but one of the major differences is that Kerala has a native paisam called Prathaman paisam or Palada. We have that like native paisam. Suthi, is there any special paisam in Karnataka? Well, there aren't any really native to my state, but I'm sure that we have a lot of similarities in which one is famous in your state and which one is famous in my state, because from what I've seen, we literally love all of them. Despite the variations, we can all agree that paisam or kheer is something so special. And now we have another guest coming and giving us a different perspective on the same topic. എൻ്റെ പേര് സ്വപ്ന എന്നാണ്. ഞാൻ മേധാ മുരളിയുടെ അമ്മയാണ്. എന്താ പായസം? പായസം മധുരമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്. മലയാളികളൊക്കെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതിലെന്താ? പായസം ഇപ്പം നമുക്ക് 2-3 തരത്തിലുണ്ടാക്കാം. അതിൽ മെയിനായിട്ട് 2 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പാലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. പാലുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഗൻ അല്ല, പക്ഷേ ശർക്കര കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഗനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അത് ലോ കാലറിയാണ്, എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഇതില്ല, ആനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ എടുക്കാം. അമ്മയ്ക്ക് ഏത് പായസം ഇഷ്ടം? എനിക്ക് പാൽപ്പായസമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ശർക്കര ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ പാൽപ്പായസമാണ് ഇഷ്ടം. പാൽപ്പായസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പാല് നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കയറി, പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്ററാണത്, ഡൈജഷൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്, ലാക്ടോസ് ഫ്രീ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക? പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് ഒരു 1 ലിറ്റർ പാലാണെങ്കിൽ 1/2 പാക്കറ്റ് ഓർ 1/2 കപ്പ് അട മതി. അപ്പോൾ അട എന്ന് പറയുന്നത് പായസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രെയിനാണ്. അത് അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണവരുണ്ട്, വീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണവരുണ്ട്, അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് ആദ്യം വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് അതിന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും. പാല് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം ഇട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നമ്മളൊരു 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും അതിങ്ങനെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രീമി ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യിൽ ശർക്കരയല്ല കേട്ടോ, കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ഇട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇടാം.
അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മെമ്മറി എന്താ പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ? പായസം മലയാളിക്ക് ഒരുപാട് മെമ്മറികളുള്ളൊരു സാധനമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പിറന്നാളായാലും കല്യാണമായാലും ചോറൂണായാലും ആനിവേഴ്സറി ആയാലും ഓണമായാലും വിഷു ആയാലും ഒക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ മലയാളിയുടെ വീട്ടിലെ ഫങ്ഷന് പായസം ഇല്ലാണ്ട് വരില്ല. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പായസം. ഒരു റിലീജിയസ് കണക്ഷൻ എന്താ പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ? പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ റിലീജിയസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പായസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പായസത്തിൽ മധുരമുണ്ട്, അരിയുണ്ട്, പാലുണ്ട്. സോ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആയ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ലൊരു ഐറ്റം കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് നന്നായി ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് കൊടുത്തു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ. അമ്മയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയ ഒരു മെമ്മറി പറയും. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ സിറ്റിയിൽ ആറ്റുകാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫെബ്രുവരിയിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ, 3rd Saturday of February അവിടെ ഒരു വലിയ ഫങ്ഷൻ നടക്കും. ആ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരു പായസം അവരവർ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കും. സോ അവർക്കൊക്കെ അവർ 3 ഇഷ്ടിക കൊടുക്കും, 3 കല്ല് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ മേലെ അവർക്കൊരു കുടം കൊടുക്കും. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പായസം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കാം. അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്കൊല്ലം വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം നടക്കണം, അത് നടന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ആൻ ഓഫറിങ് പോലെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ആ ഡേ വരുന്നതിനുള്ളിൽ അത് നടന്നിരിക്കും. അപ്പം അവിടെ പോയൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്പോട്ട് കിട്ടില്ല. 2-3 ദിവസം മുമ്പ് പോയി നിൽക്കണം. റോഡ്സൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, വീടുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ വരെ പോയി അത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആയ ഒരു സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തവണ മൈ മോം ഹാഡ് ഗോൺ, എൻ്റെ അമ്മ പോയി അവിടെ അത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അത്രയും ചൂടത്ത് നിന്ന് പായസം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ പായസം ഒട്ടും അടി പിടിക്കില്ല, ഒട്ടും ബേൺഡ് ആവില്ല. പിന്നെ ഓൾഡ് ഫാഷനായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. ഗ്യാസ് സ്റ്റൗമ്മയും ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗമ്മയും ഒന്നും അല്ല, ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. എന്നിട്ട് അവർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ മേലേക്കോടെ ദേ പുട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആസ് എഫ് ഭഗവാൻ അത് കഴിച്ചു എന്ന പോലെ. അത് വലിയൊരു മെമ്മറിയാണ്. അതാണ് പായസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മെമ്മറി. എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്തതാണ്, എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിഷ്. പായസത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താ? പായസത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല്, പിന്നെ പഞ്ചസാര, ഇത് രണ്ടും വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള 2 സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നെസസിറ്റിയുമാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പാലില്ലാതെ ഇല്ല, പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്രയും റിച്ചായ ഒരു ഐറ്റം എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പേ തൊട്ടുണ്ടാക്കണതായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റോ ഹിസ്റ്ററിയോ നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും ആൾക്കാർ പറയുന്നു 400 BC ഏറ്റവും ആദ്യം പായസം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറയണത്. ആരാ ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അത് ബുദ്ധന്മാരുണ്ടാക്കി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. മലയാളി പറയുന്നു മലയാളിയാണ് അത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്പലത്തിൽ വേണ്ടി. അമ്പലത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് ചോറും പായസവും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈ കാലറി ആയി, ന്യൂട്രീഷ്യസും ആയി, എന്നാൽ പ്രോട്ടീനും കയറി റൈസുള്ളതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് 400 BC എന്നാണ് അതിനെ പറയണേ. വാട്ട് എൽസ്? താങ്ക് യു മാ. Payasam is a spoonful of nostalgia and childhood. It's about asking to hear the story before you eat the paisa. It's about tradition and history. It's about bringing family and friends together. Payasam is happiness in the form of milk, sugar, semia, and flavors of home. Payasam isn't just a sweet dish, it's a story. And as there is just not one kind of payasam, there isn't just one story. Thank you for listening, and we will see you on the next episode of the Saffron Diaries.